Halo teman-teman, assalamualaikum. Semoga kalian dalam keadaan yang baik semuanya. Hari ini saya mau bahas tentang G39. Ini transit yang sudah hampir 5 hari ya. Jadi ini kita sudah mau memasuki penghujung transit ini sebenarnya. Kalau misalnya selama 5 hari terakhir merasa, banyak hal-hal yang memicu, emosi, membuat kalian ke-trigger itu sebenarnya, wajar sekali karena G39 ini adalah gate of provocation. Jadi, hal-hal yang bisa membuat kita tersulut gitu emosinya. Nah, tapi, seperti biasa ya, ini adalah ekspresi terendah dari gate ini. Ekspresi paling tingginya adalah, liberation, pada saat kita terbebas dari, tekanan itu. Pada saat kita tidak lagi menjadi korban dari, eee, trigger-trigger itu, tidak menjadi korban dari, apa yang dilakukan oleh orang lain yang membuat kita, kehilangan kontrol terhadap emosi kita atau ketenangan batin kita. Oke, jadi, liberation is being free of, triggers. Nah, G39 buat yang punya gate ini posisinya eee, di natal chart ya atau di, human design chart asli kalian, ini kalian punya kemampuan untuk meng-unlock, mmm, freedom in other people. Maksudnya apa? Kalian bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman pada saat mereka tidak, menjadi diri mereka yang, sebenarnya atau pada saat mereka tidak, melakukan apa yang sebenarnya mereka bisa lakukan pada saat mereka, tidak optimal dalam, mengekspresikan diri mereka. Sebenarnya orang-orang dengan G39, mereka punya kunci untuk unblock ya, eee, hal-hal yang sebenarnya menjadi blind spot kita semua. Tapi kadang mereka sendiri tidak menyadari bakat itu. Mereka mungkin, ada 2 hal ya, ada 2 sisi di sini. Eee, Mereka bisa melihat bahwa, "Oke, I'm too triggering, so yang akan saya lakukan adalah I'm going to be the peacemaker atau aku akan menjadi orang yang selalu membuat orang lain senang, bahagia, and they will overcompensate," gitu. Makanya banyak orang-orang yang comedian, orang-orang yang bekerja di, dunia entertainment, they have this gate. Tapi, dan itu kenapa juga kita sering mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan humor in their work are actually people who can see things clearly, gitu. They can see both sides, the dark and the light side. Tapi karena orang lain nggak bisa melihat polaritas itu, tapi mereka bisa, so they can play with our emotions ya. Tapi intinya, these people can really unblock us. Mereka bisa membuat kita, mmm, melihat potensi terbaik dari diri kita sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau di ekspresi negatifnya ya, ya itu tadi, they might resort to sarcasm, to conflict, to, chaos ya. Jadi nggak ada yang benar, semua salah, selalu having a lot of problem with a lot of people gitu. Eee, but tapi ya itu ekspresi negatifnya, oke. Nah, karena kita semua sekarang sedang apa ya, dihujani matahari, dengan, energi dari gate ini. Jadi, kita semua bisa merasakan intensitas dari G39. All of us are triggers to other people at the moment. Kadang kita merasa bahwa, "Oh ya, ini sekarang, apa ya, eee, hal-hal kecil membuat aku ke-trigger, mungkin anak, suami, mmm,
teman gitu, atau orang tua gitu ya, atau hal-hal lain ya, misalnya kayak kemarin ada yang, ini ada banyak masalah dengan komputernya, laptopnya gitu, atau banyak, ini dengan tagihan-tagihan yang ternyata nggak, apa ya namanya, nggak diperkirakan sebelumnya gitu, itu tiba-tiba muncul sekarang. But also understand that you are being a trigger to other people as well. Karena kita semua sekarang pada saat ini memiliki energi dari G39. So other people are trigger for us dan kita juga menjadi trigger untuk orang lain. So this is a moment for us to actually stay calm. Nah, kalau minggu minggu lalu kita kan di gate 52, gate of stillness. Dan energinya very calm, very still, very, introverted, oke. Kalau sekarang ini justru polaritasnya ya, jadi, the other side of the scale, which is being, energetic, dynamic, chaotic gitu, tapi masih di root center. Jadi root center ini, eee, how you can feel secure, how you can feel stable, how you feel that you are supported. Oke, jadi sebenarnya tujuan dari semua gate-gate yang ada di root center is to ground you in being you, ground you in the safety of being within yourself and in your environment, gitu. Jadi kalau 52 kemarin grounding you within yourself, ya, hubungan kita dengan diri sendiri. Kalau 39 hubungan kita dengan lingkungan, dengan orang lain at this moment. Nah, grounding gate dari 39 ini adalah 38. 38 juga ada di root center. Dan ini adalah the gate of the warrior. Nah, dari namanya aja ya, warrior, itu berarti orang yang suka fighting. Tapi fighting di sini ya lagi-lagi ada negatif, ada positifnya. You can always fight, 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 and see everything as a conflict. Everything is a war. Everything needs to be a struggle, gitu. Or you can find that you can be a warrior of authenticity, a warrior of peace, a warrior of um, fighting for the good cause, ya. Jadi, optimal expression dari G38 is knowing what to fight for, not everything is a battle. Kita nggak perlu, merasa bahwa we need to be always on guard, harus siap-siap karena orang lain, ya we have to fend ourselves against other people gitu ya. Jadi, this is kombinasi energi 3938 ini emang, cukup ini ya, cukup, signifikan ya. Dan 16 dan 48 masih nyala ya, other than that gate 2 which is looking into, your resources, your feminine ya, 25 is, divine love ya, 21 is being in control, 21 ini adanya di oh iya, ini 21 sampai tahun depan ini akan tetap nyala. 22 being graceful. Oke, jadi ini hal-hal yang bisa membantu kita untuk menekan atau meredam emosi ini. Nah, sebentar ya kita oke, kalau tadi 39 grounding gate-nya adalah 38. Nah, sekarang kalau the whole channel 39 dan 55, meskipun 55 nggak nyala sekarang, tapi buat mereka yang punya gate 55 ya, berarti dan nggak punya 39 berarti gate-nya the whole channel sekarang nyala ya. Nah, tema dari channel ini is emoting channel, karena ini ada di solar plexus, so it's about emotion, it is individual emotion ya, it's your emotion, not the collective. Jadi, manifestasinya akan berbeda dari, satu dan, ya each and every one of us akan memiliki ekspresi yang berbeda dari channel ini. Projected ini artinya apa? Artinya kita tidak bisa menggunakan channel ini dengan orang lain kalau orang lain itu tidak memberikan, undangan dulu atau tidak meminta kita untuk mengekspresikan itu. Nah, 39 sama 55 itu apa?
energy of emotional change. You're endowed with the ability to provoke emotion in other people and find those who resonate with your own mood. Jadi sebenarnya tujuannya adalah itu, finding those people who can resonate with you. You want to find the people who understand you, the people who can be at the level of awareness and authenticity as you. Sebenarnya begitu. So you keep provoking people until you find the people who can understand you. Ya, but tapi because this is a projected channel, artinya kita nggak bisa melakukan ini dengan semua orang. Kalau orang ini tidak memberi lampu hijau, ya, untuk kita sharing tentang, okay, what is this that they need to change, atau what is this that they need to do, atau what is making us unhappy at the moment, gitu ya, bisa jadi 39 ini. Dan 55 juga feeling of being a victim, a feeling of not scarcity mentality, itu 55. Okay, so if you don't have the acknowledgement of other people to do that, untuk orang-orang sekitar, then you will express the negative side, ya. Artinya kalau misalnya kita sudah menyampaikan bahwa okay, I need to change something, I need to do something gitu with other people, tapi tapi mereka tidak menyambut itu dengan baik, okay, just let it go, ya. Karena kalau kita tetap ngotot untuk melakukan itu, there is a high chance that it will fall on deaf ear. Artinya nggak diterima seperti yang kita harapkan. Dan karena ini emotional challenge, channel, ini berarti there is a high possibility of moodiness. Moodiness itu kalau dalam human design artinya you have a very wide range of emotion from very high level gitu, dan paling terendahnya adalah being depressed. Okay, so tapi the highest level is when you feel free, when you feel that you are one with spirit, when you feel abundant, ya. Nah, ini adalah oke, kalau 38, 28-nya nggak nyala. Tapi 38 ini channel-nya is channel of stubbornness, ya. Tadi, jadi kenapa kenapa saya melihat ini penting, karena biasanya kalau di 38, we find that everything is a fight, ya, karena ini the fighter atau the warrior. Dan penyebabnya adalah sebenarnya G28 ini, that you find meaning that might not be suitable for that situation. Jadi kita memberikan arti atau narasi dari apa yang terjadi yang akan memicu atau menyulut emosi kita. So we get into a fighting mode, okay? Ini juga individual channel, ini juga projected. Jadi kalau orang lain udah misalnya kita sudah mengekspresikan what we don't like, dan orang itu tidak menyambut, okay, let it go. Because if we do, you're going to go into a debating mode. Ini beda dengan 3955 tadi gitu. Kalau 3955 it's a depressive mood, ya. You feel resentment, you feel anger, you feel victimized. Kalau perasaan itu atau emosi itu tidak diterima. Kalau 3828 you feel itu tadi, you want to have a conflict, you want to have to debate it, to see who's right and who's wrong gitu ya. And padahal sebenarnya tujuannya adalah you want to discover the meaning and to be able to move through it in order to empower yourself, because meanings do empower us. Ya, tapi lagi-lagi if you're not doing it from a place of love, then you're going to have a lot of resentment against it. Nah, ini 1648 ini udah cukup lama nyala ya, gitu. Tapi kenapa saya masukin ini karena this is actually a place di mana kita bisa menyalurkan semua emosi tadi, gitu. Instead of focusing on other people,
karena 55 sama 28 itu nggak nyala sekarang. So, somehow the energy will be inside of us. Okay, so we're going to be triggered and we want to have a fight atau we're going to have the chaos in our mind ya. Jadi disalurinnya kemana ke sini. 1648 itu is a design of mastery, talent, skills, depth ya. So find things that you love. What is your true talent? Where do you have intuitive depth ya? Ini finding a job sebenarnya nggak harus pekerjaan, tapi something that you can do and improve and make something that you enjoy doing. Okay, ini 1648 nyala cukup lama, so this is actually a good chance for us to express that energy atau use that energy in order to apa ya, itu tadi, to channel all that frustration, all that resentment, all that need to have conflict with other people. Oke, jadi G39 ekspresi terendahnya is provocation. Nah, neutral expression is actually dynamism. Dynamism itu maksudnya apa di sini? Artinya gini, kalau kita terprovokasi oleh orang lain dan kita berada di kalau di emosi negatifnya kan kita terprovokasi, kita ke-trigger, lalu ya something will happen, either a conflict or a depression gitu kan. Nah, tapi kalau kita terprovokasi, lalu kita berada di ekspresi positifnya, what will happen is kita menjadi sadar akan hal baru gitu dalam diri kita. We become aware of either a blind spot, oh ternyata aku nggak sadar ya kalau aku seperti itu, atau ada hal yang sebenarnya orang lain bisa lihat dari diri aku. Oh ternyata orang ini bisa menunjukkan hal itu dari diri aku, di diri aku, atau kalaupun it's not something that they told us, tapi something that just came inside of us, karena trigger itu kan bisa dari luar atau dari dalam gitu kan. Trigger dari luar ya mungkin dari ya itu dari orang-orang terdekat atau dari hal-hal yang terjadi ya sekitar kita. Tapi kalau dari dalam, it's how we react to that. So if we're aware that our reaction, oh ternyata kenapa aku bereaksi seperti itu ya? Oh, kenapa aku kayak gitu ya? So we can move through that trigger. We can use that provocation as a way to change ourselves atau change our situation. Okay? Atau to free ourselves from whatever problem that we had. Dan ini ekspresi paling tinggi, liberation. You are no more a victim of other people. You are no more a victim of your own wounds. You are no more a victim of your blind spot. Okay, so you can be free. Tadi kan simbolnya burung yang terbang dengan bebas ya. You're not weighed down. Nggak berat gitu. Beban hidupnya nggak berat lagi seperti itu ya. And how do you go through that? Is to let go of struggle. Aku punya G38 dan G38 ini adalah Mercury, which means it's my mindset and it's also the way I communicate. Nah, so I'm very mindful of how I use G38 because I carry the archetype of the warrior. Okay, so how I use the archetype of the fighter inside of me is I fight for the right things. I fight for the right cause. I know my energy is not unlimited, so I'm going to use it to focus on the things I really care about, and I'm going to find a way to persevere, ya, bertahan di situ. I'm going to find a way to stay in there, to stay with the discomfort, to move through it, ya, untuk nggak menyerah. Because this will make me feel good. It will make me feel honorable. It will make me feel that I actually deserve it, even though concept deserving and all of that is something that we create in our mind, but it you feel when you work through something, you feel that you earned it, and you feel that you are apa ya, you respect yourself for doing it. So kalau dalam konteks ini berarti when you find a trigger, you work through the trigger. You don't
Succumb itu artinya kita menyerah, ya udah, we're depressed. You don't fall victim to your emotion, ya Git 55 tadi, but you work through your emotion. You fight the low vibration, ya. You don't fight other people, tapi you fight the low vibration inside you. You find those demons and you embrace them, ya. Uh, and and I know for some people, concept embracing your demons is not common, but I find that you can only heal when you embrace all the dark and low expressions of you, gitu. So, karena ini cancer dan cancer ini adalah your home, ya, your childhood. It's your inner mother, your relationship to other women. It's your inner child juga, masa-masa kecil ya. Jadi ini waktu yang sebenarnya sangat baik untuk, healing all those aspects of yourself. Healing, and finding where you are still being triggered. Transit ini cukup ini ya buat aku. Jadi pas transit-transit sebelumnya gate 15, 52, I really felt good karena sebelum-sebelumnya I really felt chaotic somehow gitu, makanya aku nggak berani sharing juga, 'cause my energy was so off gitu. But I know that these are things I need to work with. Nah, pas masuk gate 39, hari pertama, malamnya, pas meditasi, aku nangis senangis-nangisnya. Padahal sebelum-sebelumnya aku meditasi juga gitu waktu transit, 52, 15 dan sebelumnya apa ya, saya lupa, ya. But it wasn't as deep as when I did that meditation di G39 dan somehow hal-hal yang, sebelum-sebelumnya gitu menjadi pertanyaan pada saat aku meditasi ini kayak dapet jawabannya, kayak ke-release saja bloknya gitu pas G39 dan lebih mudah untuk mengakses layer itu gitu. Jadi, sebenarnya luar biasa sih, transit ini. So, and I really felt that, oh my God, that this is how you move through this. This is how you get from provocation to dynamism and hopefully liberation, ya. Dan hampir setiap hari semenjak, transit 39 ini, masuk, eee there is always something triggering in each and every day gitu. I see it in my husband, dia tiba-tiba ke-trigger dengan misalnya situasi keuangan, "Aduh anak kita gimana ini itu," gitu. Padahal ya sebelumnya ya baik-baik aja, nggak kepikiran itu. But because, this is in the root center, and root is stability, root is, um, having the support dan sini financial support gitu ya. Jadi at the moment I was able to be with him, nggak yang, "Kok tiba-tiba gini sih, kok mikirnya itu sih, kok jadi gloomy banget bla bla bla," but I was able to go through that. Dan hari berikutnya juga I was triggered by my daughter gitu, pada hal-hal kecil gitu ya, but then ya, aku sadar dan kayak, "Oke, why do you have to control her reaction?" Gitu. Kenapa dia harus mengatakan hal-hal yang, tertentu biar aku merasa puas gitu. So, I let it go and lucunya nggak lama anakku, kan anakku umurnya 5 tahun, jadi dia baru belajar nulis dan untuk pertama kalinya dia nulis gini, "I love mommy," terus dia ngasih, "Mama, ini aku bisa nulis I love mommy." Karena biasanya dia, sekarang dari kemarin-kemarin, dia cuman nulis kayak misalnya kucing, anjing, cat, dog, gitu loh, gitu. Jadi pas dia nulis, "Halo mommy," aku kayak, "Oh ya ampun," gitu loh. So, there is always, a relief when you work through your triggers. Bukan berarti I'm always, oh ini apa ya, I'm always, move through triggers in a good way, tapi kalau kita sadar that these are actually, moments of healing, it will make everything easier, gitu. Jadi, these are some journaling questions kalau mau, deep deep apa ya, deep dig deeper into, this transit, you take full ownership of your emotions, meskipun ini ada di root, tapi karena terhubung langsung dengan 55 ya, so you feel that you want to have that emotional
expression gitu ya. So, do you take full ownership of your emotion? Dan apakah orang lain juga bisa melakukan itu or do you control? Karena kita sekarang gate 21 itu nyala ya, which is the gate of control. Do you really need other people to behave a certain way around you, otherwise you're going to be triggered gitu. Jadi orang lain tuh harus jadi A agar kamu bisa misalnya melakukan A, B, C gitu ya. Kalau enggak, kamu nggak akan tenang, kamu nggak akan senang, kamu nggak akan puas gitu. Is that the case or do you actually take full ownership of your emotions? And what provokes you and why? Di sini aku bilang look into your blueprint karena dalam seminggu ini aku ngerasa kayak ada banyak hal yang sebelumnya aku tidak sadari dari blueprint aku gitu. Jadi, even though I have been studying human design, astrology, and all of that, tapi dalam beberapa hari terakhir ini, there are so many insights yang baru gitu, yang sebelumnya aku nggak sadar tentang ekspresi dari, gate-gate tertentu gitu ya di chart aku. So you can use your blueprint atau, kalau enggak ya what provokes you in general, apa yang selama beberapa hari terakhir ini kamu ngerasa ke-trigger, membuat kamu ke-trigger. In what ways do you provoke others ya. Jadi balik lagi, sometimes we think other people are triggering us, tapi we are also triggering other people ya. We are all a trigger to everyone at this transit. So it's a good chance to see where we play a part in here. So are you open to greater and greater levels of emotional and spiritual awareness? Karena tujuan dari G39 is to move up, to change apa ya, to change whatever is holding you back. Okay? Okay, so the art of turning triggers into glimmers. Jadi we're not acting from our impulse, but we are not survival, tapi revival and also in abundance. Nah, ini adalah beberapa hal yang aku lakukan seminggu ini gitu. Dan ini sebenarnya jadi mungkin buat yang baru pertama kali melakukan hal ini akan terasa agak malah justru triggering ya proses ini. But because I've worked through it before, jadi sekarang aku, kayak mengingatkan diri ya. Jadi these are points I always remember kalau pada saat aku trigger. Yang pertama is I don't understand. So I don't assume kalau orang lain melakukan sesuatu, biasanya kan kita langsung berasumsi, "Oh dia begini karena," gitu. "Oh kok dia begini sih pasti bla 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 bla." In that moment when I'm triggered, I just let go of my mental chaos. Langsung I drop into I don't understand. I don't understand. So apapun cerita yang ada, apapun narasi yang ada yang tiba-tiba muncul yang membuat kita ke-trigger gitu. I always say I don't understand. Aku nggak ngerti. Kenapa? Because my thoughts do not mean anything. Langsung seperti itu. I'm neutralizing my thought. And then why? Because I see only the past. Karena most of us gimana ya, most of us, our inability to be present, to be mindful is because we're either thinking of the past or fixating on the future, okay? When you are triggered, there is always a fear at the core. Ada perasaan yang kamu takut gitu, ada hal yang terulang dari masa lalu atau ada konsekuensi yang akan terjadi di masa depan. Tapi masa depan ini juga ditentukan dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, that's why we always do kayak misalnya inner child work and all of that because we need to go back to the root ya, akarnya ini ada dari mana. So I always remind myself at the moment that I see only the past, I see nothing as it is now. Jadi pada saat kita ke-trigger, we are actually not seeing things as they are. Dan, dan it's actually not that easy to tell yourself when you're triggered that you don't see nothing as it is now. But once you are able to shut your mental chaos, yaitu that your thoughts don't mean anything and you don't see anything as it is now because your mind is occupied with past thoughts, baru aku bisa masuk ke level berikutnya
which is I'm never upset for the reason I think. Jadi kayak misalnya contoh anakku kemarin ya, kemarin anakku bilang apa ya yang bikin aku oh iya, jadi dia suka makan bakso, baksonya pakai mie. Dan biasanya dipisahin gitu mie-nya sama kuahnya. Tapi karena, dia biasanya makannya itu jam 6 tapi baksonya itu datangnya jam 4. Nah, kalau aku makan baksonya itu jam 4. Nah, dari jam 4 sampai jam 6 ini kan waktunya cukup lama ya dan dia nggak mau makan duluan gitu, ya udah. Nah, kuahnya kan dingin. Oke, jadi pas jam 6 tuh aku panasin. Nah, karena aku panasin anakku marah gitu, "Kenapa sih dipanasin bla bla bla." Terus aku langsung menyampaikan bahwa ya, "Loh, mama kan udah nyiapin makan, kamu kan tinggal makan, ya udah," gitu. Tapi I forgot ya, "Ini kan mama nyiapin, mama kan tahu yang lebih baik," gitu, sort of that. Dan aku kayak langsung tek gitu, I caught myself in there and I thought that, ya sebenarnya anakku berhak sih protes gitu, kenapa dipanasin gitu. Dan biasanya juga aku nanya kan, mau dipanasin atau enggak. Dan kalau dia mau makan kuahnya dingin, ya udah biarin aja gitu, dia makan kuahnya dingin. Nanti juga pasti dia akan minta gitu kan dipanasin. Tapi at that moment, aku langsung berpikir, "Oke, why did I personalize it? Why did I personalize it?" And then I remembered, oh okay, apa ya, it's that sense of feeling unappreciated dan, eee, so I'm not upset for the reason I think I am. I'm not upset because my daughter, apa ya, didn't apa ya, karena anakku gitu ya, nggak tunggu, karena anakku nggak protes, aku manasin, kuahnya, but I'm actually upset because something happened before, because my mom, whenever I showed any protest, she will be angry at me. So, kalau kita regress gitu ke ini, ke akar dari masalahnya, it's not actually my daughter protesting gitu. It's not actually the fault of my daughter. Kalau aku merespon ucapan dia dengan, "Oh iya, kan biar enak nanti makannya." Oke, selesai masalah gitu kan. Tapi at that moment I was caught up in a moment of trigger and I was not able to see things as they are. And I was triggered not because of my daughter, but because of um, my own understanding when I was a child, that you don't criticize the parent gitu. Because the parent knows better, because the parent always do their best and the parents is always sacrificing for you, so the least you can do is be thankful gitu. Do not show any kind of upset because of something they did gitu. Jadi karena aku punya belief system tertentu dan ini yang mempengaruhi interaksi aku dengan anakku pada saat itu yang buat aku trigger, bukan ucapan anakku pada saat itu. Ya, so I am upset because I see something that is not there. Nah, baru di situ aku masuk, okay, what is not there? Oh, gratitude. Okay, I wanted to feel gratitude at the moment. I wanted my daughter to say, "Oh, okay, mami, makasih," gitu, udah dipanasin. That's what I wanted, gitu. But I didn't find gratitude. So what can I do to fill myself with gratitude? I can make myself a cup of tea, of calming tea, and thank myself for doing that. Pada saat minum, I can say, "Thank you for making yourself this cup of tea. Thank you for taking a bath." Langsung mandi. "Thank you for taking care of your body. Thank you for taking care of your skin. Thank you for being there for yourself." Yeah. So this is how I work through triggers. Um, Tapi like I said, I've been working with this for a long time. So if you're not able to do it from the first time is okay. Nah, the art of turning triggers into glimmers. Glimmers itu the opposite of trigger. Jadi these are small moments that bring joy to you. Dan ini adalah step terakhir tadi gitu. What is there
that you need to give to yourself. Yeah, these are small moments that make you feel alive. Yeah, maybe for you it's connecting to your friend. Jadi ya udah kirim WhatsApp ke teman, hey ngapain gitu ya, makan malam apa hari ini, or something nice gitu. Make your brain feel safe and calm. Yeah, maybe listen to a podcast, listen to an ebook, increase your overall well-being. Kayak tadi makan, mandi, are the opposite of triggers. Jadi whatever triggers you, now go to your safety atau your comfort zone. Okay, help you stay curious. Curious itu tadi, I don't understand. My mind is telling me mental stories. They are based on the past. Aku nggak ngerti what's happening now. Please tell me more. Please, I'm open to learn more. Okay, and evoke the feeling of belonging. Kayak tadi, the connection between me and my daughter kan sempat terputus nih karena ada konflik. Tapi because we're able to move through this from trigger to glimmer, that connection is back. Dan ya itu tadi, anakku tiba-tiba nulis I love you mommy gitu, and I was so happy, so happy. Nah, di penghujung transit ini kita akan ada new moon. Oke, new moon in Cancer di gate 39. Berarti Earth gate-nya 39 juga ya. Nah, 39.6 bukan 38.6 ini biasanya ekspresinya sedikit negatif. Kenapa? Because it's when you know that there is an opportunity to change but you don't change. You know there is a solution to the problem but you don't go for it. Makanya ini disebut gate of troubleshooting. It's actually solving your problems, solving the issue that you have. Ya, tapi ya itu tadi ekspresi negatifnya adalah pada saat kita malah kekeh mempertahankan masalah itu. For some people mungkin agak bingung, kok bisa sih kita kekeh mempertahankan masalah? Well, it's not that we do it consciously, tapi unconsciously there are so many reasons why we create conflict, why we want the status quo, hal-hal yang sebenarnya membuat kita tidak nyaman itu tetap berlangsung. Dan ini yang perlu kita telaah lagi gitu, kita dismantle. What belief do you hold inside? Do you feel worthy? Do you feel loved or not? Gitu. Do you feel that you deserve better treatment or better life, or that you deserve to pursue your dreams or not? So you need to go back to the root, yeah. And that's what cancer season is for. Jadi for this new moon, you can remove any kind of obstacle, make the right connection, provoke in a way that removes all difficulties, have an innate gift for solving problems. Okay, so I wish you a very happy new moon karena kayaknya karena dalam 2 hari ini ya. And lastly, be kind. Yeah, for everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So move in love, act from love, and respond with love. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.